right ආයුබෝවන් කියලා පටන් ගන්නවා. ඉතින් අද මාස 3කට පස්සේ අපි ඔන්න වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මාස 3ක් පුරාවට අපිට වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් අපි සැලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ ඉතාමත් ස්පෙෂල් වෙහිකල් එකක්. හැමෝම රික්වෙස්ට් කරපු වෙහිකල් එකක් ගැන තමයි අද කරන්න යන්නේ. මේක vlog එකක් විදියට කරනවා. මේ කායකේ අපි full review එකක් කරන්නත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. නමුත් අද අපි කරන්න යන්නේ ඔයාලට excitement එක එක්කම enjoy කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක් vlog එකක් ගෙනල්ලා දෙන එක තමයි අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මදුකගේ කායකේ තමයි අපි මේ specific කායක තියෙන තැනට යන්නේ. යන ගමන් මම ඉතුරු ටික පටන් එනවා ඔයාලට දෙන්නම් අප්ඩේට් එක මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. රයිට් එහෙනම් අපි බලමු. right good morning මදුකයි. ඉතින් මදුකයි එකතු වෙනවා අපිත් එක්ක යන්න. මදුකයිට කලින් GT එකක් ස්ටාර්ලර් GT එකක් තිබ්බේ. දැන් අප්ග්‍රේඩ් වෙලා තියෙනවා Suzuki Swift Sport JDM නේ. ඒත් එක්කම අපි යන්නේ අද ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරපු හැමෝම ආස කරන JDM එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න වීඩියෝ එකක්. right ඉතින් මේ කාර් එක ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ ඇවිල්ලා piston engine එකට alternative එකක් විදියට මෙයා ඉන්වෙස්ට් කරපු මෙන්න මේ මෝටර් එකේ ඉඳ තමයි මේ කාර් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ. නැත්තම කිව්වොත් ෆෙලික්ස් වැන්කල් තමයි ලෝකෙට හඳුන්වලා දෙන්නේ මෙන්න මේ alternative motor එක. right ඉතින් මේක මෙයා මාකට් එකකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ නැහැ. ලෝකෙට ඉන්වෙන්ට් කරාට පස්සේ Mazda සමාගම එත් එක්කම Audi සමාගම එකතු වෙලා මේක අප්ග්‍රේඩ් කරලා ඩෙවලොප් කරලා තමයි ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එකකට වාහනයකට එන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ෂන් ලයින් එක ආපු ලාස්ට් ජෙනරේෂන් වෙහිකල් එකක් තමයි අපි අද ඔයාලට vlog එකෙන් ගෙනල්ලා දෙන්නේ. right ඒත් එක්කම DV ඉන්නවා. හැමදාම වගේ අපි යනවා පින්ක් ඔටෝ ෂොප් එක පැත්තට ඔයාලට උපරිම එක්සයිට්මන්ට් එක ලබා දෙන්න. පොඩි දෙන්නකෝ ඔයාලා මෙච්චර කල් පාවිච්චි කරපු විදිය කොහොමද මේක නිකන් ඔයාට ෆීල් වෙන විදිය කොහොමද GT එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරාම? GT එකත් එක්ක පදිනකොට මේක නම් වෙනස් ගොඩක්ම වෙනස්. අරක මැනුවල් මේක ඔටෝ. මේක ඔටෝ. හැබැයි මේක පොඩ්ඩක් ෆැමිලි ටයිප් මේක ඉඩ කඩ අතින් අරකට එක බලන්න පොඩ්ඩක් තියෙනවා. ඒක අච්චර පුල්ලයක් නෑ මේකේ. 1006 ඉඳ normal shift එකට වඩා වෙනසක් තියෙනවා මේකේ. අනිත් එක JDM version එකක් තියෙනවා. right okay. මේක JDM version එකක් කියන්නේ Swift එකක් තමයි. Swift JDM version එකක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ විදිහට කියනවා නම් Swift එකක් කිව්වට පස්සේ මිනිස්සු හිතන්නේ අර අම්මලා ළමයි ක්ලාස් ගෙනියන්න ගන්න කාර් එකක් කියලා. නමුත් මේක එහෙම නෙමෙයි. මේක හොඳ පුලින් පවර් එකක් තියෙන හොඳ JDM Swift එකක්. right. ඉතින් අපි අදාළ තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම ටක් දාලා ඔයගොල්ලන්ට outlook එක කොහොමද කියලා පෙන්නන්නම් කාගෙන් බහලා. ජීවනුත් ඉන්නවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. right. මේ ඉන්නේ අදාළ පුද්ගලයා. අපි දැන් how's it going after long time? අපි අද මෙයාත් එක්ක තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මෙයාගේ RX7 එක තමයි FD last generation right? Last generation, the latest one. Latest one in Sri Lanka and one of the most modified hyper JDM car. ඉතින් අද vlog එක මෙයාත් එක්ක තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කාර් එකේ මොන වගේ ඔයගලන්ට ෆීලිං එකක් දෙන්න පුළුවන්ද, ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක, ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් එක, ඒත් එක්කම මොන වගේ වීඩියෝ අවුට්පුට් එකක් ඔයාලට ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. right. ජීවන් අයියා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ pink auto එක right. One of the best places to get your service and all the detailing done. right. දැනටත් විතර වැඩ ගොඩක් යනවා. ඒත් එක්කම JDM beauties. These are some of the most insane JDM beauties that I have ever seen. Mark 2. මේගොල්ලන්ගේ වැඩ ගැන ඉතින් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද පේනවා ඇති මේ මගේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක පේනවා. මටම මගේ කැමරා එකෙන් මගේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක පේනවා. මේ තියෙන ෆිනිෂ් එක sleek. Interior sick as well. Look at this. Damn son with a man bun. right. ඉතින් මේක ඇත්තටම තියෙන්නේ පිටකොට්ටේ. දැන් අපි මම මේ මේන් රෝඩ් එක පැත්තට ඇවිදන් යන ගමන් තියෙන්නේ. පාර අයිනෙම තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ අද්දේ ඔයාලට දැක්කොත් හදිසියෙ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා drop by වෙලා ජීවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කාර් එකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් ලබා දෙයි. මේක තමයි pink auto shop එක. මෙයාලගේ තියෙනවා ceramic coating, vehicle grooming, window film and body wrapping. Pretty decent, interesting place guys. I mean it's a really interesting place to be. මූණ පේන්න mirror shine කියන්නේ. ඒක තියෙනවා මේක බැලුවා. හෙමීට කැමරාස් ටික රෙඩි කරගන්නවා ඔයාලට එක්සයිට්මන්ට් එක දෙන්න. TV වැඩේ මම පෙන්නන්නම් කස්ටමර් වේටිං ඒරියා එක pink auto එකේ. තව පොඩි ක්ලාසික් එකක් තියෙනවා Escort. මේක ගොඩක් දන්න ඇති Fast and Furious franchise එකේ මට මතක විදිහට Fast 5 එකේ නේද පෝල් වෝකර් මේකෙන් ගිහලා ජම්ප් එකක් දාන්න රුක් ගාලා. I'm going to show you the interior real quick.
Look at this. We got the hydraulic handbrake and all the racing switches, RPM. Damn, this thing is sick, guys. Like honestly, this is crazy. අපි ඉක්මනට අපේ ආපු වැඩේ කරන්න යන්න. කායක පැත්තට යන්න එන. It's back, got some more, homie. බලන් ඉඳපු මූවමන්ට් එක දැන් ඇවිල්ලා තින්නේ. අපි යනවා මේකත් අරගෙන අපේ vlog එක දිගටම කන්ටිනියු කරගෙන මේකත් අරගෙන යනවා එළියට. දැන් තමයි අතන වැඩේ ඉවරුනේ. මේ විදිහට තමයි RX7 එකේ ඇතුළ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ මෙතන යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ. We are about to start the journey. This is crazy. One hell of a experience for sure. I'm already loving this. Right, Jeewan අය අපිට පොඩ්ඩක් explanation එකක් දෙන්න බලන්න මොනවද මේ meters මොනවද මේ gauge එතකොට ඔයාලට නිකන් අපිට කියන්න බලන්න අපේ fans අට මොනවද මේවා එන්නේ කියලා අපි මේක මොනවද manual app එයා full ratio එකේ තියෙන්නේ. වැඩි දෙයක් නෑ comments ටික comment එකක shift එකේම තියෙන ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේ oil pressure එක තියෙනවා. Boost gauge එක තියෙනවා. oil temperature එක තියෙනවා සාමාන්‍ය. අනිත් ටික ඔක්කොම මෙතනින් මෙතනත් boost gauge එකක් තියෙනවා. RX7 වල inbuilt එනවා. That's normal, eh? And what about these buttons? Like here, this one? That's not pretty common. These are secret buttons. So there's few. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They are secret buttons. Where's the flying gear, bro? So there's two flying gears The here. two flying gears right here. And, this is it's bluish. It's bluish. And this is yellowish. That's it. Nice. ඉතින් ජීවන් අය ඔය කොහොමද මේ කාර් සීන් එකට ආවේ? මුලින්ම. සීන් එකට කාර් සීන් එකට ආගෙන පොඩි ගන්න සීන් එක තියෙනවා. සීන් එක තමයි නේ. සීන් එක තමයි. 17 මම ෆස්ට් කාර් එක ගත්තේ. එතකොට මොකක්ද ඔයාගේ තිබිච්ච මේක මොනවද ඩ්‍රීම් කාර් එක? Dream car is always the R35. R35, right? Yeah. So I'm a different kid. So everyone likes the R34. Mama put R35. ඒ වුණාට R35 අපිත් ඔක්කොම ආසයි. R35 R34 කියලා වෙනසක් නෑ. මේ කායක පාරේ තියාගන්න අමාරුයි. නමුත් ජීවන් අයියා අපිට ඉතින් ඔන්න උදා කරලා දුන්නා ඒ chance එක ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න. ස්පෙෂලි ඔයාලට drive Sri Lanka family එකේ කට්ටියට බලන්න මේ Nitrous RX7 එක feeling එක කොහොමද කියලා. pre-owned cars. අපි දන්නවා pre-owned එක තියෙනවා නම තියපු රටේ නම තියපු කාර් ගොඩක් තියෙනවා. BM එක ඊට පස්සේ STI 9 එක 6 එක GC8 එක 6 එක නේද? GC8 it's a SJ6. So අපි ඔක්කොම කියන්නේ 17 පටන් ගත්තේ first. කාර් එකක් 36 හැටි වෙනත් දෙයක් තමයි. ඒකේ ඉඳන් දැන් මේ යන්නේ 27 වෙනි කාර් එක. මේ යන්නේ 27 වෙනි කාර් එක. එතකොට ඔයා මේ අතරින් කැමතිම මොකක්ද ඔයා drive කරපේවෙන් driving pleasure එක කියන්නේ driving experience එක මොකේද හොඳටම තිබ්බේ? It's like this. drive කරන්නේ ඊළඟට හදන ඉන්න එක තමයි මම හිතන්නේ මම ආසම කාර් එක වෙන්නේ. ඊළඟට හදන්න ඉන්න එක තමයි ආසම කාර් එක. Yes. And what about the i8 bro? What's the pleasure in that? Yeah, I mean, how's the experience? Yeah, i8 is a very good car, very reliable, economical, very economical car. So it was my daily runner for a while now. But the thing so is, the fun factor is different from this and the other cars I had. So that's the thing. Otherwise, that's a fabulous car. The fame, the everything. What you got from the crowd, perfect, everything right? is fine. Fine, not fine. It's great. Great. It's really Fine is not great. the word. But the thing is,
අපේ DNA පොඩක් වෙනස් වෙනස් නේ. කේස් අපේ DNA පොඩක් කේස් so අපිනේ JDM scene එක ඔව්, පොඩ්ඩක් අර ඒකයි පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් පාගලා matching නෑ. අර adrenaline rush එක අපිට උපරිම Madi, no, දින්න ඕනේ හින්දා that's a fast car anyway but the rush the fun is all you get allowed. from there it's way more different. JDM වල තමයි තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් scene එක නේ. JDM and I'm a BMW fan. Yeah. So, ඉතින් වාගේ නම තියෙන BMW එකක් තියෙනවානේ හැමෝම දන්න blue BMW මොකක්ද ඒකට නමකුත් තිබ්බම මතකද? That's Millennium Falcon. Millennium I have names for Falcon. everything. Millennium Falcon 36 එක. එතකොට Moana GC9. Moana GC9. Drogon is the STI9. That's a famous car. And Drogon, right? Drogon, yeah. Drogon from Game of Thrones. Drogon from Game of Thrones අර Midnight Purple ගාපු famous ම Yes. STI9 එක. Yes. ඉතින් ඒකත් කලින් අපේ ජීවන් ගාව තමයි තිබ්බේ. ඊට පස්සේ what's the name of this? This is Witcher. Witcher. Actually, yeah. Oh, this Witcher. is Oh, Witcher. wow. That's crazy, bro. Witcher. How do you get all these names? Netflix? Yeah, I'm Pretty much. anyway into that mythical creatures and all. So Elsa was the Evo. Elsa. So it was white. White. And, Elsa. looked like a girl and Elsa. So I had name for every cast. There was a Groot, Gandalf. That's pretty There was the whole family. There was the Marvel universe, all the DC universe, everyone was there. That's something interesting. You had 27 cars and all are named. All our names, yeah. And pretty sick cars as well, right? Thanks, sir. ඔයාගේ මොනවාද what you call titles BMW titles එහෙම ගොඩක් තියෙනවානේ මං හිතන්නේ Yes, I'm track titles එකක් 2018, 2019 one week champion for BMW and I won that best looking car award and the best interior award. So there's few awards for that car. Did the GC9 as well for the tracks anyway. So it was almost a 9-second car. I just wanted to drag it out. almost 9-second car. Yeah. ඒක ඇති වෙනකම් පැදලා ඊට ඇති වෙනකම් පස්සේ මේ ඉතින් මේක experience එක කොහොමද අනිත් ඒවාට compare කරන්නේ? Because I also I'm in love with like all the RX7s and like GTRs. But like this is special, right? It is very special. The rotors and everything, the sound it makes, the brap, and the power it makes, and the power train and the sliding thing. Sliding. ස්විදිය දෙයක් කරන්න යන්න මෙන්න මෙතන තමයි joy and excitement. මෙතන තමයි excitement එක තියෙන්නේ. කායක පොඩ්ඩක් මෙතනින් ගන්න අමාරුයි. මොකද යට වදිනවා මේවා low down කරලා තියෙන්නේ. දැන් හිමීට මේ පේන විදියට shape එකේ අරගෙන අපේ EV white shots ටිකක් ගන්නවා. ඒත් එක්කම අපේ මදුක පොඩි photo shoot එකක් යනවා. තවත් ෆෑන් කෙනෙක් පාරේ යන ගමන් බයික් එකේ යන ගමන් දැකලා ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ කියලා ආවා. Lone Wolf Media. Mr. Pink Koto. අය 300 එකකට It's like got some more, homie. අන්තිමටික ඔන්න ඔයාලට දෙන්න යන්නේ සුපිරිම ටික වීඩියෝ එකේ සුපිරිම ටික දෙන්න යන්නේ දැන් තමයි පොඩ්ඩක් ඩෝනට් එකක් ගාලා බනවුට් එකක් කළා මේක තමයි last bit of this particular video අපි බලමු මම ඇතුළේ ඉඳන් experience එක දෙනවා ජෝනයි all set to go right දෙන්න බලන්න අපි කොල්ලොන්ට trial දැම්මේ දැන් ඉතින් trial එක හරියා trial එක perfect That's the best adrenaline rush ever, guys. That is insane. Right, I think other shoot එක නිමාවට පත් වෙනවා. Hope you guys had fun from this video.
කරගෙන අපි හම්බෙමු. ජයවා ආදරය හැමෝටම.